Tja, guten Morgen, Mahlzeit. Wir sind wieder da. Heute geht es mal darum, die Hinterachse zu überholen. Also ich werde jetzt dann so eine Mischung machen aus Fertan und Fertan und Owatrol. Vorher tun wir einfach alles mal mit Verdünnung reinigen, weil hier ist noch einiges vom Differential ausgelaufen. Ihr habt ja gesehen, der Karol hat letztes Mal schon mit dem Nadelendroster hier den ganzen Rost weggemacht. Wir werden uns jetzt aber diese grobflächige Struktur zunutze machen, damit Owatrol und Fertan schön einziehen können. Dann lassen wir das einen Tag stehen, beziehungsweise 2 sogar, weil Winter ist. 2 Tage sind besser. Und dann kommt einmal Brantho Korrux 3 in 1 drüber in Seidenmatt schwarz, glaube ich. Genau. Und dann werden wir am Freitag auch schon Lager einpressen und dann können wir hinten weiter schweißen. Ja, ihr seht die Restauration im Zeitraffer. Viel Spaß!
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here